Aquí tienes la traducción completa al español de la historia, adaptada para que suene natural y fluida en español, manteniendo el tono dramático original. ¿Qué demonios es esto? Ahora soy dueño de las 56 casas. Imagina viajar al extranjero casi un año entero, trabajando sin parar, contando los días para poder volver a casa por Navidad, y al regresar, encontrar con 56 casas construidas en la tierra que tu familia había tenido durante generaciones. Eso fue exactamente lo que le pasó a DeShawn Reddick. Y la mujer detrás de todo, la presidenta de la Asociación de Vecinos, Monica Alder, creía que había llegado la partida perfecta. No tenía ni idea de que había caído directamente en una trampa legal escrita una generación antes de que ella naciera. DeShawn Reddick, un hombre negro, pasó 11 meses fuera del país, 11 largos meses de habitaciones de hotel, aeropuertos, vuelos retrasados y contractados uno tras otro. Lo único que lo mantenía con los pies en la tierra era la idea de volver a casa por Navidad. Los 30 acres de su familia, la reserva familiar Hale, siempre habían sido su lugar de paz. Silencioso, intacto, un pedazo de tierra transmitido de generación en generación. El orgullo de su abuelo, el legado de su padre y ahora su responsabilidad protegerlo. Así que cuando DeShawn tomó la salida de la autopista aquella fría mañana de diciembre, cansado pero emocionado por finalmente respirar su propio aire, nunca esperó que el mundo se tambaleara bajo sus pies. Por un momento pensó que se había equivocado de carretera. Filas de tejados se alzaban por encima de la línea de los árboles, pintura fresca, entradas asfaltadas, luces en los porches que brillaban como un barrio nuevo que no existía cuando el se fue del país. Redujo la velocidad, parpadeó fuerte y se dijo en voz baja, no puede ser. 56 casas. 56 casas nuevas estaban exactamente donde se suponía que debía estar la tierra de su familia. DeShawn estacionó a un lado, salió al frío y se quedó allí, en shock total. El había crecido en esa tierra. Conocía cada colina, cada cerca, cada viejo roble. Pero mirando esas casas, sintió que alguien había borrado su historia del mapa. Primero llegó la confusión, luego la incredulidad, y después ese tipo de shock que te aprieta el pecho y te roba el aliento. Revisó el GPS, las señales de la carretera, los buzones. Todo coincidía. Estaba en casa. Y de alguna manera estaba parado en medio de lo que parecía un complejo residencial recién construido, Brookline Meadows, sobre 30 acres que deberían haber estado cerradas, vacías y esperándolo. Llamó al registro de la propiedad, al departamento de urbanismo, al catastro. Cada uno lo enviaba con otro que quizás supiera más. Horas después, alguien le dio un contacto, Monica Alder, presidenta de la Hoa de Stonebrook Development Group. Cuando ella contestó, su voz era suave, segura de sí misma. Soy Monica. ¿Quién habla? DeShawn explicó la situación con calma, que la tierra era de su familia, que había estado fuera por trabajo y que al volver se había encontrado 56 casas construidas encima. La respuesta de ella lo hello. Esa tierra estaba abandonada. El anterior propietario firmó la cesión completa el año pasado.
Seguimos todos los procedimientos legales. A DeShawn le subió el pulso. Que anterior propietario. El propietario soy yo. Pues, de yo el con la gracia alguien firmo. Nosotros tenemos los documentos. Su tono de yo una cosa clara, Mónica crea que había ganado. Y DeShawn de repente entendió que su lucha por la verdad apenas comenzaba. Alguna vez volviste casa esperando paz yte en contraste con que te habían robado toda tu vida? Que harías tú si de repente hubiera 56 casas encima de la tierra que tu familia tuvo por generaciones? El video original aquí pide comentarios y likes, así que lo traduzco tal cual. Antes de seguir, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esto? Dígelo en los comentarios, nos encanta saber desde donde nos ven. Y crees que la justicia real nunca falla, dale like y suscribit a story arc. Por confrontarse al fraude y la corrupción empija contando estas historias. DeShawn no esperó al día siguiente. En cuanto colgó con Mónica, conllevó directo al nuevo complejo, pasando por filas de casas recién construidas que estaban sobre la tierra que su familia había tenido por generaciones. Cada paso que daba por esas aceras desconocidas es esencia como alanar su propia vida. Cuando llegó a la oficina temporal de la Joa, el centro de operaciones de Stone Brook, la rabia no era ruidosa. Era fría, constante y afilada por la incredulidad. Mónica lo recibió con una sonrisa que no pegaba con la situación. Su postura transmitía la seguridad de alguien que crea que el terreno bajo sus pies ya le pertenecía. Señaló una mesa llena de carpetas y documentos perfectamente ordenados, como si llevara tiempo preparándose para ese enfrentamiento. Tu eres DeShawn, ¿verdad? Preguntó con voz ligera, casi divertida. He reunido toda la documentación que usó nuestro equipo. Todo quedará claro cuando lo veas. DeShawn mantuvo la calma. Ens name. Mónica deslizó una carpeta. Dentro había firmas, fechas, formularios de aprobación, permisos de urbanismo. Cada página celada, firmada y presentada como verdad irrefutable. Los ojos de DeShawn se entrecerraron al ver su propio nombre escrito con una letra que no era la suya. La firma parecía practicada, pero estaba mal, demasiado redonda, demasiado suave. Esta no es mi firma de yo DeShawn en voz baja. Mónica ladeó la cabeza. Es la que tú enviaste. La tranquilidad en su voz era peor que gritar. Era la seguridad de alguien que crea que el mundo le creería ella antes que él. DeShawn sacó el título original y la documentación que había traído de la caja fuerte de su casa y los puso sobre la mesa. Esta tierra nunca se ha vendido ni transferido. Mi familia lachen desde principios del siglo XX. Tus papeles son falsos. Mónica ni siquiera los miró. Tus documentos parecen anticuados. Las cosas cambian. Los propietarios cambian. Los registros cambian. Porque DeShawn era negro, el desprecio le dolió más profundo que las palabras. Le hablaba como si él fuera el intruso, el problema, el extraño que intentaba reclamar algo que no era suyo. Dos hombres del equipo legal, Victor Hall y Raymond Becker, se acercaron con los brazos cruzados, midiéndolo como si él fuera el que estaba equivocado. Uno de ellos abrió otra carpeta y mostró fotos.
Estos son los registros de obradijo. Como puedes ver, la tierra estaba catalogada como abandonada. Tenemos fotos con fechas antiguas, grabaciones de seguridad, todo. DeShawn miró las imágenes. Las marcas de tiempo eran perfectas. Demasiado perfectas. El video parecía limpio. Demasiado limpio. Algo no cuadraba. Mónica cruzó los brazos. DeShawn, todo ha sido verificado. Estás parado en una propiedad que legalmente pertenece a Stonebrook Development Group. Pero DeShawn sabía que esto no era incompetencia. Era un montaje, una mentira construida con extrema cuidado. Esa noche, DeShawn se sentó en el viejo estudio de su padre, iluminado solo por una lámpara y la luz pálida de la luna de invierno que entraba por la ventana. Las carpetas que Mónica le había mostrado no dejaban de dar vueltas en la cabeza, la firma falsificada, las fechas sospechosas, el rastro de papel demasiado perfecto. Nada encajaba. Alguien no solo le había robado la tierra. Alguien había orquestado el robo hasta el último pixel y trazo de bolígrafo. Abrió la caja de cedro que había sido de su abuelo Leonard Hale, la que guardaba cada escritura, cada recibo de impuestos, cada nota manuscrita relacionada con los 30 acres. DeShawn revisó página por página, lentamente. Cuanto más leía, más recordaba algo que su abuelo le dijo cuando era niño. Nunca de por sentida la tierra solo porque tu nombre está en el papel. Protegila por escrito y protegila con la ley. Pasaron 2 horas mientras buscaba. Y entonces lo encontró. Una cláusula escrita a mano con tinta antigua, escondida en lo más profundo del título original. Una que nunca había notado y que claramente el equipo legal de Mónica no esperaba. La redacción era antiquada, pero el significado le golpeó como un rayo. Cualquier persona que construya en la tierra sin permiso escrito renuncia automáticamente a toda edificación, estructura y medida en favor del legítimo propietario. Sin compensación, sin negociación, sin excepciones. DeShawn se quedó helado. Cada una de esas 56 casas, cada cimiento, cada clavo, legalmente ya le pertenecía. Lo leía otra vez, y otra, más despacio, asegurándose de que el cansancio no le estaba jugando una mala pasada. Pero no. La cláusula era real, estaba registrada y seguía siendo completamente vinculante. A la mañana siguiente, DeShawn fue directo al despacho de su abogado, Samuel Pierce, un hombre que había trabajado con su padre años atrás. Cuando Pierce terminó de examinar la escritura, levantó las sillas, y siguieron subiendo. DeShawn, esta cláusula es blindada dijo Pierce en voz baja. Está correctamente registrada. Nunca fue revocada. Es anterior a las leyes modernas de urbanismo. Legalmente hablando, esas 56 casas ya son tuyas. DeShawn soltó el aire lentamente. El peso en sus hombros no desapareció, pero cambió. Pierce golpeó la página con el dedo. No necesitas de tener nada ahora. Ya construyeron todo, y cada estructura terminada ya es tuya. Mónica todavía cree que ganó, pero no se da cuenta de que ella misma te entregó las 56 casas. Esas palabras se quedaron con él. Dígale que crea que ganó. Dígale que piensa que el robo estaba completo.
Ella no tinia ni idea de que ya había construido su propia ruina. Cuando DeShawn llamó a Monica para pedir una reunión, ella luego con la misma sonrisa arrogante, convencida de que él venía a rendirse. No tenía ni idea de lo que él esperaba. Monica bajó de su SUV con el andar de quien cree que el mundo ya es suyo. La sonrisa era de victoria, afilada y lina de la certeza de que DeShawn había venido a aceptar la derrota. Ni siquiera saludo. Solo cruzó los brazos, esperando que se derrumbara. DeShawn no dijo nada al principio. Abrió su carpeta con calma, sacó la escritura y puso la página con la cláusula manuscrita justo delante de sus ojos. La sonrisa de Monica no desapareció de inmediato. Tembló un poco antes de dar paso a la confusión. ¿Qué se supone que es esto? Preguntó. DeShawn mantuvo la voz firme. Este es el título original. El de verdad. El que tus documentos falsos intentaron reemplazar. Monica lea el párrafo y el color le abandonó la cara, primero pálida, luego roja, luego casi gris. Trago saliva al leer la cláusula otra vez, entendiendo lo que significaba incluso antes de que él lo dijera en voz alta. Toda estructura construida en la tierra sin consentimiento por escrito, la DeShawn en voz baja pertenece al legítimo propietario. Eso significa que las 56 casas, cada entrada, cada centímetro de tu urbanización, ahora me pertenecen a mí. La voz de ella se quebró. Esto es falso. Esto no puede ser legal. Llama a tu abogado respondió DeShawn con calma. Pídele que lo verifique. Y de paso preguntale quien firmó los papeles de transferencia falsos. Quien manipuló los registros de seguridad. Quien retrocedió las fechas de las fotos de obra. Por cuando esto llegue a la policía, no solo tu firma va a estar bajo investigación. Monica retrocedió como si el suelo se hubiera movido. Por primera vez, ella no era quien tenía el poder. Su equipo legal, Victor Hall y Raymond Becker, corrieron a revisar la escritura con manos temblorosas. DeShawn no tuvo que decir nada más. Ellos entendieron el desastre al instante. Antes de que terminara el día, DeShawn entró en la comisaría de Redmont Valley con el título original, toda su documentación y la confirmación legal de Pierce. Los agents no dudaron. En cuestión de horas se abrió una investigación completa. Y lo que siguió fue el desmoronamiento de todo lo que Monica había construido. La firma falsificada, el sello notarial falso, los permisos de urbanismo manipulados, los registros del condado adulterados, los archivos de vigilancia borrados, las fotos de obra con fechas retrocedidas. Una por una, todas las mentiras salieron a la luz. Vinieron las detenciones, Monica, sus colaboradores legales y todos los cómplices que intentaron lucrarse con el fraude. Los cargos se acumularon, fraude, falsificación, manipulación de documentos públicos, fraude electrónico, robo por engano. Y cuando el polvo se asentó, la verdad fue innegable. DeShawn se convirtió en el legítimo propietario de las 56 casas. Cada estructura, cada lote, cada centímetro que Monica intentó robarlo. La justicia no fue ruidosa. No tuvo prisa. Fue entregada exactamente como había sido escrita una generación atrás.
Si cres que ninguna cantidad de falsification puede enterar la verdad para siempre, dale likewise rebut historiar para más historias donde la justicia alcanza a los culpables, no importa cuánto tardan.